So let's begin. Welcome everyone. Hope you are able to kind of follow through the last lecture. So જે previous lecture ના recordings છે એ already YouTube પર available છે. તો એમાં આપણે heat transfer laboratory ના experiment કરેલા plus mass transfer માં vapor liquid equilibrium related experiment કરેલો, right? So I hope you will be able to follow it. એમાં કોઈ doubt હોય તો you can ask me. અત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં અથવા લેક્ચર પછી પૂછવું હોય તો તમે પૂછી શકશો, રાઈટ? જસ્ટ બિફોર સ્ટાર્ટિંગ આઈ વિલ શેર દેટ કન્ટેન્ટ કે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે આપણે જે બી લેક્ચર નોટ્સ હતી ને એ ડ્રાઈવ પર અપલોડેડ છે. સો જે ગૂગલ ડ્રાઈવની લિંક્સ તમને મળેલી છે એમાં if you will see last જે experiment હતા heat transfer by conduction, convection, radiation, then verification of Stefan's law, determination of Stefan-Boltzmann constant એ અને last vapor liquid equilibrium. તો એનું મટીરિયલ અવેલેબલ છે. જસ્ટ ગો થ્રુ ધીસ મટીરિયલ. કેલ્ક્યુલેશન્સ માટેની એક્સેલ શીટ્સ બી છે. સો વેપર લિક્વિડ ઇક્વિલિબ્રિયમ માટે આપણે માર્ગ્યુલ્સ ઇક્વેશન યુઝ કરેલું, તો એમાં સોલ્વરની મદદથી આપણે માર્ગ્યુલ્સ પેરામીટર ફાઇન્ડ કરેલા. તો અહીંયા આગળ બી એ ડેટા અવેલેબલ છે. જસ્ટ ચેક ધીસ ડેટા. બધા જે લેક્ચર્સ જે છે એ યુટ્યુબ પર અવેલેબલ છે. પ્રીવિયસ જે બી રેકોર્ડિંગ્સ છે એ ઓલરેડી અપલોડેડ છે. સો આઈ હોપ યુ આર એબલ ટુ ફોલો ઇટ. ઓકે, સો આજનો જે લેક્ચર છે દેટ વિલ બી કાઇન્ડ ઓફ અ રિવિઝન ક્લાસ. સો વેર વી વિલ બી અગેન ફોકસિંગ ઓન હીટ ટ્રાન્સફર લેબોરેટરી, અને આપણે જે હીટ ટ્રાન્સફર થ્રુ કન્ડક્શન, કન્વેક્શન એન્ડ રેડિયેશન છે એના પર ફોકસ કરીશું. એની થિયરી પર ફોકસ કરવાનો છે મેઇનલી. એક્સપેરિમેન્ટ આ ક્લાસમાં હું નથી કરાવવાનો, મેઇનલી થિયરી અને એક્સપેરિમેન્ટમાં શું આપણે જે કર્યું હતું. ઇફ યુ વોન્ટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક્સપેરિમેન્ટ માટે તમે પ્રીવિયસ વિડીયોને રિફર કરી શકશો. સિન્સ હીટ ટ્રાન્સફર લેબોરેટરીના એક્સપેરિમેન્ટ્સ ફેરલી સિમ્પલ છે, એમાં કંઈ વર્ચ્યુઅલ લેબમાં એક્સપેરિમેન્ટમાં એટલું ઇન્ટેન્સિવ કંઈ છે નહીં. ઓકે, સો વી વિલ ફોકસ ઓન થિયરેટિકલ પાર્ટ, જે રીતે તમારા સરે મને રિક્વેસ્ટ કરેલી, રાઈટ? સો લેટ મી સ્ટાર્ટ ટુડેઝ લેક્ચર. જસ્ટ અ મિનિટ. So as I said, we will be focusing on heat transfer. So we will understand how heat transfer occurs by three mode: conduction, convection and radiation. And then we will discuss the idea of virtual lab experiment, જે previously already discuss કર્યા છે કે conduction, convection, radiation ના experiments શું છે ને એક્સપેરિમેન્ટનું gist શું છે આપણે એ ડિસ્કસ કરીશું. સો બેસિક જે મોડ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર છે એ ત્રણ છે: conduction, convection and radiation, right? So if you talk about, start with the conduction. Conduction માં heat transfer માં થાય છે શું? So heat transfer itself, the word says the transfer of heat from one place to another place, right? So conduction ની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો ડિપેન્ડિંગ અપોન હીટ ટ્રાન્સફરમાં બી ડિપેન્ડિંગ અપોન કઈ રીતનું મેકેનિઝમ છે હીટ ટ્રાન્સફર ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ, ડિફરન્ટ મોડ બન્યા. તો એ જે ત્રણ બેસિક મોડ છે દેટ આર ધીસ કન્ડક્શન, કન્વેક્શન એન્ડ રેડિયેશન. સો કન્ડક્શનમાં જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો કન્ડક્શનમાં જે હીટ ટ્રાન્સફર થાય છે એ બેસિકલી મોલિક્યુલર વાઇબ્રેશન ના લીધે થતું હોય છે. સો ઇફ યુ હેવ ધીસ ઇઝ અ મેટલ સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ? સો ઇફ આ મેટલ સ્ટ્રક્ચર પર આપણે ફોકસ કરીએ, સો મેટલ્સમાં મોલિક્યુલ્સ જે છે, એટમ્સ જે છે એ લેટિસ કોન્સ્ટન્ટ પર અરેન્જ કરેલા હોય છે. તો દે આર અરેન્જ એટ સર્ટેન લેટિસ ડિસ્ટન્સ, રાઈટ? ડિપેન્ડિંગ અપોન મેટલ સ્ટ્રક્ચર શું છે. એન્ડ નાઉ દેર આર ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ વિથિન ધીસ મેટલ સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ? સો જ્યારે મેટલની એક સરફેસ હાયર ટેમ્પરેચર પર છે કમ્પેર ટુ ધી અધર સરફેસ, લાઈક અધર પાર્ટ. સો હાયર ટેમ્પરેચરના લીધે જે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ છે દેટ ગેટ્સ ધી કાઇનેટિક એનર્જી એન્ડ દે સ્ટાર્ટ્સ મૂવિંગ within this lattice structure, right? So let's say this is at higher temperature one end and this is at lower temperature.
સો જે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન મૂવમેન્ટ્સ છે વિથિન ધી મેટલ, સો free electron movement within metal, this leads to conductive heat transfer in metal. જ્યારે આપણે લિક્વિડ અને ગેસીસની વાત કરીએ તો એમાં મોલિક્યુલ વાઇબ્રેશન અને કોલિઝન જે છે that are important aspect for heat transfer through conduction, right? So now metal માં તમે જોશો ને, so there is this parameter conductivity. આપણે again theoretical part માં બી આવીશું કે conduction માં આપણે conductivity measure કરીએ છીએ to define the how much heat transfer will happen through a particular medium, right? So both conduction and convection આપણે કોઈ મીડિયા જોઈતો હોય છે. now conduction માં જે heat transfer થયું, if we talk about metal, so that is because of molecule vibration and the movement of free electrons from one place to another place, from higher energy zone to lower energy zone. જ્યારે આપણે liquids and gas ની વાત કરીશું, so molecular collisions are reason for conductive heat transfer in gas and liquid. Therefore, so this is at one particular condition. હવે જ્યારે કન્ડક્શનનો આપણે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટીનું એક રિલેશન હોય છે ટેમ્પરેચર સાથે. સો તમે સાંભળ્યું હશે, જેમ જેમ આપણે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ conductivity also varies, right? So there are various relation, આપણી ઇક્વેશન્સ છે કન્ડક્ટિવિટી અને ટેમ્પરેચરને રિલેટ કરતા. સો મેટલમાં જ્યારે વાત કરીએ ને તો થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી ઓફ મેટલ ગોઝ ડાઉન એટ અ હાયર ટેમ્પરેચર. ધ રીઝન બિંગ કે મેટલમાં જે પ્રાઇમરી સોર્સ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર છે દેટ ઇઝ ધીસ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન મૂવમેન્ટ વિથિન ધી લેટિસ. બટ જ્યારે આપણે હાયર ટેમ્પરેચર પર વાત કરીએ તો મોલિક્યુલ વાઇબ્રેશન સ્ટાર્ટ્સ ઇન્ક્રીઝિંગ. સો જે મોલિક્યુલ્સ છે એ પોતાના લેટિસ પર વધારે વાઇબ્રેશન સાથે મૂવ કરવા લાગશે. એના લીધે તે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન પાથ અથવા તો જે મીન પાથ છે ઇલેક્ટ્રોનનો બિટવીન ઇલેક્ટ્રોન મૂવમેન્ટ બિટવીન ધીસ લેટિસ કોન્સ્ટન્ટ લેટિસ પોઝિશન એ હિન્ડર થાય છે. દેટ્સ વાય મેટલમાં જ્યારે કન્ડક્ટિવિટી છે દેટ ગોઝ ડાઉન એટ અ હાયર ટેમ્પરેચર. સો હાયર ટેમ્પરેચર પર મેટલમાં હીટ ટ્રાન્સફર થોડું ઓછું થાય છે. બટ કમ્પેર ટુ ઇફ યુ ટોક અબાઉટ ગેસ એન્ડ લિક્વિડ, સો ગેસ એન્ડ લિક્વિડમાં molecule collision is the main reason for the heat transfer at a higher reason, right? So higher temperature પર આ vibrations હજુ વધશે, collisions હજુ વધશે. So gas અને liquidમાં typically at higher temperature conductive heat transfer વધારે થતો હોય છે, right? So this is first mode of heat transfer which is conduction. Then second mode of heat transfer is convection. So convection માં શું થાય છે? Again convection માં heat transfer is through collisions of molecule along with a flow, okay, right? So the additional term જે એડ થાય છે કે heat transfer is by collision and diffusion but along with the flow direction. So conduction you can consider as a stationary object જેમાં heat transfer એક લોકેશનથી બીજા લોકેશન પર થતું હોય, right? બટ જ્યારે કન્વેક્શનની વાત કરીએ તો મૂવિંગ ફ્લુઇડમાં લિક્વિડ અને ગેસ મેઇનલી કન્સિડર થશે. સો મૂવિંગ ફ્લુઇડમાં along the flow direction જે કોલિઝન અને ડિફ્યુઝન થતું હોય છે એના લીધે જે હીટ ટ્રાન્સફર થાય છે દેટ ઇઝ કન્વેક્ટિવ હીટ ટ્રાન્સફર, રાઈટ? સો ટ્રાન્સફર ઓફ એનર્જી ઇઝ થ્રુ ફ્લુઇડ મોશન. સો લેટ્સ ટોક અબાઉટ ઇફ આઈ હેવ અ ફ્લો ઓફ ફ્લુઇડ, લેટ્સ સે લિક્વિડ એક પાઇપમાંથી વન ડાયરેક્શનથી બીજી ડાયરેક્શનમાં ફ્લો થઈ રહ્યું છે. સો અલોંગ ધી ફ્લો ડાયરેક્શન દેર વિલ બી એડીઝ ઇફ વી આર ઇન અ ટર્બ્યુલન્ટ રિજન. ફ્લુઇડ એકબીજા સાથે મિક્સ થશે. દેર વિલ બી સમ બેક મિક્સિંગ ડ્યુ ટુ નોન આઈડિયાલિટી, રાઈટ? સો એના લીધે મોલિક્યુલ કોલિઝનના લીધે જો હીટ ટ્રાન્સફર બિટવીન ધીસ મોલિક્યુલ્સ વિલ બી ફાસ્ટર, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ અ કન્વેક્ટિવ હીટ ટ્રાન્સફર. સો ઇફ યુ વિલ રિમેમ્બર કન્વેક્ટિવ હીટ ટ્રાન્સફર આપણે જે કાઇનેટિક એનર્જી છે, કાઇનેટિક એનર્જી વી રિલેટેડ ટુ 3/2 kBT, રાઈટ? સો એને ટેમ્પરેચર સાથે જનરલી રિલેટ કરવામાં આવતું હોય છે મોલિક્યુલ કાઇનેટિક એનર્જીને. સો કાઇનેટિક એનર્જી અને ટેમ્પરેચરનો ડાયરેક્ટ રિલેશન છે. સો હાયર ટેમ્પરેચર પર સિસ્ટમની કાઇનેટિક એનર્જી હજુ વધારે હશે.
સો મોલિક્યુલ કોલિઝન્સ પણ વધારે થશે. સો જનરલી એટ હાયર ટેમ્પરેચર કન્વેક્ટિવ હીટ ટ્રાન્સફર જે છે with increase in temperature your convective heat transfer will also increase because ત્યાં molecule collision and diffusion વધારે increase થશે along with the flow direction, right? So that is second mode of heat transfer, which is convection. Now third mode of heat transfer is radiation. હવે રેડિયેશનમાં શું થાય છે? So both conduction and convection we require a medium for a heat to transfer, right? કે conductionમાં સ્ટેશનરી મટીરિયલ છે, સો મેટલ સરફેસ મેટલમાંથી એક પર્ટિક્યુલર લોકેશન પરથી બીજા પર્ટિક્યુલર લોકેશન પર હીટ ટ્રાન્સફર થઈ રહ્યું છે, અથવા તો સ્ટેશનરી ગેસ એન્ડ લિક્વિડ કન્સિડર કરીએ. વાઇલ કન્વેક્શનમાં ફ્લુઇડ મોશનમાં હીટ ટ્રાન્સફર થઈ રહ્યું છે. તો વી નીડ અ મીડિયમ, રાઈટ? કોઈ બી મીડિયમ જોઈએ છે. બટ રેડિયેશન ઇઝ ટાઈપ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર જ્યાં ઇવન વેક્યુમમાં પણ હીટ ટ્રાન્સફર થઈ શકે. કેમ? Because heat transfer is done by electromagnetic waves. So at every body, कोई भी body जैसे ये above absolute zero temperature, 0 Kelvin temperature ની ઉપર some amount of heat release કરતું હોય છે, right? એ જે heat છે, if we have a body which is greater than at a temperature greater than T equal to 0 Kelvin, right? तो ये depending upon a temperature value and material property some amount of electromagnetic waves release કરતું હોય છે. આ ઇલેક્ટ્રિક મેગ્નેટિક વેવ્સ એ એનર્જીને ટ્રાન્સફર કરે છે લાઈક ફ્રોમ બોડી ટુ ધી અધર પાર્ટ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ યોર રેડિયેશન. અને બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ રેડિયેશન ઇઝ સન્સ એનર્જી કમિંગ ફ્રોમ સન સરફેસ ટુ ધી અર્થ. સો એ વેક્યુમમાંથી સ્પેસમાં વેક્યુમમાંથી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ પાસ થઈને આપણા અર્થ પર સન એનર્જી રિલીઝ થાય છે, રાઈટ? સો ધસ ઇટ ડઝ નોટ રિક્વાયર્ડ એની મીડિયા ફોર હીટ ટ્રાન્સફર. Now this three, as a chemical engineer, conduction, convection and radiation, that will come at some places for you. For heat exchanger ની ડિઝાઇન આપણે કન્સિડર કરીએ તો ત્યાં બંને કન્ડક્શન એન્ડ કન્વેક્શન મેજર રોલ પ્લે કરે છે. ઇફ યુ ટોક અબાઉટ ફર્નેસીસ, જે બી ફર્નેસીસ થઈ ગયા ટુ પ્રોડ્યુસ હીટ ઓર ટુ પ્રોડ્યુસ એનર્જી, અથવા થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ્સ છે, ફર્નેસીસ ટુ generate a heat for any reaction, right? Even furnace જે અમુક રિએક્શન છે તે હાયર ટેમ્પરેચર પર થતી હોય છે. સો ત્યાં આગળ રિએક્શન વિથિન ધી ફર્નેસ આપણી ટ્યુબ્સ લાગેલી હોય છે જેમાંથી આપણા રિએક્ટન્ટ પાસ થતું હોય છે અને એટ હાયર ટેમ્પરેચર એ રિએક્શન થતી હોય છે. તો ત્યાં રેડિયેશનનો ફિનોમિના આવી ગયો. સો એઝ અ કેમિકલ એન્જિનિયર ત્રણેય મોડ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ, રાઈટ? સો વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બેસિક ઓફ ધીસ conduction, convection and radiation. And if you talk about as a student, so generally basic concept that are asked in your interviews, right? Placement interviews. So એ બી આ conduction, convection ના around follow થતા હોય છે. So it's very important for us as a chemical engineer to have a basic fundamental clear, right? So again, if we talk about major metals, we talk heat transfer in metals to conduction. આપણે લિક્વિડ ગેસને કન્સિડર કરીએ તો આપણે એમાં કન્વેક્ટિવ હીટ ટ્રાન્સફર પર વધારે ફોકસ કરીએ છીએ. અને રેડિયેશન, દેટ ઇઝ રેડિયેશન એટ એવરી ટેમ્પરેચર ફ્રોમ એની બોડી, રાઈટ? બટ ડિપેન્ડિંગ અપોન ટાઈપ ઓફ મટીરિયલ દેટ વી હેવ એન્ડ વોટ કન્ડિશન્સ વી આર હેવ, રેડિયેશન અમાઉન્ટ વિલ વેરી. સો જનરલી રેડિયેશનનું જ્યારે આપણે વાત કરીશું તો મેજરલી વી આર ફોકસ્ડ ઓન ફર્નેસીસ ઓર હાઈ ટેમ્પરેચર એપ્લિકેશન્સ. Now, so આ તો mode of heat transfer થયા. Okay, so depending upon how heat is transferred from one place to another place, we decide, okay, this is the mode of heat transfer. But how to quantify heat transfer through this various medium, right? So first, conduction માટે you look at the Fourier's law. So Fourier's law જે છે એ છે heat flux ને. So what is heat flux? Heat flux is amount of heat or energy transferred from one place to another place per unit area per unit time. So એને આપણે heat flux કહીશું. So Fourier's law શું કહે છે કે heat flux which is Q is proportional to temperature gradient. So
consider this lab example, right? So as the lab ma, this is your point 1 and this is point 2. So point 1 is subjected to a higher temperature of T1 and second point છે એના બીજા side પર lower temperature છે T2. So there will be some heat transfer from high temperature to low temperature, right, due to this free electron movement. So this flux જે energy transfer from point 1 to point 2 થશે એ proportional છે temperature gradient across this point 1 to point 2. So thus Fourier's law says that heat flux is proportional to temperature gradient. If we remove this proportionality constant, right, then you can add, if you remove this proportionality, then you can add a proportionality constant which is K. So K is nothing but apni thermal conductivity. So thermal conductivity is a material's property, which is your material property. અને દરેક મટીરિયલ માટે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી ડિફરન્ટ હશે એન્ડ નેગેટિવ સાઇન છે બિકોઝ હીટ ઇઝ ટ્રાન્સફરિંગ ફ્રોમ હાયર ટેમ્પરેચર ટુ લોઅર ટેમ્પરેચર. નાઉ ધીસ ફ્લક્સ એ જે છે ફ્લક્સ ક્યુ ઇઝ amount of energy transferred per unit area, right? So if Q is the amount of energy transferred, rate of heat transfer, right, then you can write you can collect this equation that this gives Q by A is equal to minus K delta T by delta X, right? So તમે આ એક્સપ્રેશન પર લેન્ડ કરશો. Now if you recall આપણે તમે આઈ થિંક 11th 12thમાં જે ઓહ્મ્સ લો આપણે ભણ્યા છે, રાઈટ? તો ઓહ્મ્સ લોમાં આપણે શું કહીએ છીએ કે એક સર્કિટમાંથી જ્યારે કરંટ પાસ થતો હોય તો જે કરંટની વેલ્યુ it relates current's value with the potential difference and the resistance of a material, right? So V is equal to IR, where R is your electric resistance, right? So you can write resistance is equal to voltage across time. આને ઇન્ફર કરવું હોય તો આ શું થયું? પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ or driving force, right? And current is your flow of energy, right? Flow of electrons. So this is resistance. Resistance is equal to driving force divided by flow. So if we relate this fundamental with the heat transfer equation, right? તો આપણે એની સાથે રિલેટ કરવા માંગીએ તો આપણી પાસે છે Q is equal to minus Ka delta T by delta X. Now delta T, temperature difference, is your driving force. This is your heat flow, right? So if you will rearrange this equation, then you will get not heat but then you will get thermal resistance is equal to delta T by Q. So you can write it as delta X divided by K. Just avoid negative sign as far as of now, right? So J delta X by Ka છે that gives you your thermal resistance, right? અહીંયા આગળ એ આવશે, sorry. So this is your thermal resistance. So more the thermal resistance, lesser will be the heat transfer, right? So you can directly relate either thermal conductivity of system વધારે હશે તો thermal resistance ઓછો હશે, so heat transfer faster છે. If thermal conductivity ઓછી છે, if K is down, then thermal resistance વધારે થશે અને heat transfer વધારે difficult થશે. Okay, so this is the basic idea of to measure the conduction through Fourier's law, right?
Now depending upon geometry also, so તમે તમારા heat transfer ના સબ્જેક્ટમાં ભણ્યું હશે કે if we have a heat transfer, so this is heat transfer through a slab. If we have a cylindrical surface, if we have a spherical surface, તો ત્યાં આગળ ઇક્વેશનમાં સ્લાઇટ મોડિફિકેશન આવશે because અહીંયા આગળ ઇન્ટરફેશિયલ એરિયા કોન્સ્ટન્ટ છે થ્રુ આઉટ, but there interfacial area will vary with the distance, right? So there are different equations, but same idea follows there also. Now so કંડક્શનની વાત આપણે જ્યારે કરીએ તો એમાં મેઇન જે ફિનોમિના છે ટુ if you want to compute heat transfer through conduction, we need to know the material's thermal conductivity, કે thermal conductivity શું છે. Now thermal conductivity is materials property, so it will vary for different metals, right? So generally આપણી પાસે જે બી industrial grade materials આવતા હોય છે, so એના સ્પેસિફિકેશનમાં thermal conductivity ની વેલ્યુઝ આપેલી હોય છે. Now as I said that thermal conductivity also varies with temperature, so there are empirical relations that measures thermal conductivity with temperature. So if you might have seen this sort of equation where K is equal to thermal conductivity 1 plus alpha delta T, right? So K0 જે છે એ reference temperature પર thermal conductivity છે, alpha is a constant જે દરેક મટીરિયલ માટે ચેન્જ થશે, અને delta is the temperature change. So આપણી પાસે જો reference thermal conductivity હોય અને મટીરિયલ માટે you know the alpha, then you can compute the thermal conductivity at other temperature. So generally materials specification data sheet, એમાં થર્મલ કન્ડક્ટિવિટીની ઇન્ફોર્મેશન આપેલી હોય છે, એના રિલેશન વિથ ટેમ્પરેચર પણ આપેલા હોય છે. તો એ ફોર અસ આપણી પાસે ડાયરેક્ટલી અવેલેબલ હોય છે થ્રુ ફ્રોમ અ મેન્યુફેક્ચર ઓફ અ પર્ટિક્યુલર મટીરિયલ, રાઈટ? સો ઇફ યુ વિલ ગો and buy let's say stainless steel SS304 or SS316 from a manufacturer, તો એની જે મટીરિયલ સ્પેસિફિકેશન હશે જેમાં મટીરિયલની ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ, ઇલાસ્ટિસિટી વગેરે, લાઈક ઓલ ધી મેકેનિકલ પેરામીટર્સ આપેલા હશે, એની સાથે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટીનો ડેટા પણ તમને મળશે, રાઈટ? બટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ એ લોકો બી કંઈક એક્સપેરિમેન્ટથી જ એમને મેજર કરે છે, રાઈટ? સો ટુ મેજર ધી થર્મલ conductivity there are two methods. One is steady state method, another is unsteady state method. So steady state method માં શું છે, we allow equilibrium to achieve and then આપણે પછી thermal conductivity measure કરીશું. So that's why it's called steady state method. અને અત્યારે જે મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે આ ત્રણ મેથડના, this is steady state method. I haven't focused on the unsteady state method, but એમાં ટાઈમ સાથે heat transfer વેરી થાય છે and then you measure the thermal conductivity, right? So જે heat transfer by conduction નો એક્સપેરિમેન્ટ હતો એમાં જે વર્ચ્યુઅલ લેબમાં એક્સપેરિમેન્ટ છે that is this hot plate method. So hot plate મેથડમાં શું થાય છે, you have hot surface on one side, your material on the other side, and then cold surface. So like this is hot surface, this is cold surface. You know the temperature અહીંયા ગઈ TH, આ side TC, okay? So generally materialની specification like dimensions પણ આપણને ખબર હશે. So we will know its area, its characteristic length, right? જે આ લેન્થ છે L, cross sectional area બી known હશે. So hot plate generally heater થી heat કરવામાં આવશે to keep it at some constant temperature TH, right? And the colder side જે છે, colder side through an external media will be kept, so either liquid cooling હોઈ શકે, water cooling હોઈ શકે, lower temperature TC પર રાખવામાં આવશે. So across the material on the top side a higher temperature પર છે અને bottom part એનું lower temperature પર છે. So there will be heat transfer from high temperature to low temperature, right? So we know the Q because a external heater થી
एक्सटर्नल हीटर एनर्जीથી આપણને ક્યુ મળશે કે કેટલા વોટ એનર્જી આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ સિસ્ટમમાં. We know the dimension, we know the TH and TC. So if we put Q is equal to Ka TH minus TC divided by L. So we know this, we know heat transfer. Therefore we can compute thermal conductivity K. Right? So આપણે જે hot plate experiment કરેલો એમાં મટીરિયલ જે છે that is kept, so we have like the setup છે ડબલ સાઇડેડ સેટઅપ છે. સો સેન્ટરમાં હીટર છે, મટીરિયલ એક સાઈડ રાખેલું છે, એની નીચે કુલિંગ વોટર પાસ થાય છે. સિમિલરલી હીટરની અપર સાઈડ પર મટીરિયલ છે અને કુલિંગ વોટર પાસ થાય છે. તો ત્યાં આગળ જે હીટ ફ્લક્સ હતો ક્યુ, દેટ વોઝ હીટર્સ એનર્જી ડિવાઇડેડ બાય 2, કારણ કે બંને ડાયરેક્શનમાં હીટ ટ્રાન્સફર થઈ રહ્યું હતું. ઓકે, સો હીટરની ટોપ અને બોટમ બંનેમાં મટીરિયલ રાખેલું હતું. સો ક્યુ હતું ત્યાં ક્યુ બાય 2 કરેલું આપણે. અધર સાઈડ આપણે કુલિંગ વોટર પાસ કરેલું, સો એનું કોલ્ડ સાઈડ ટેમ્પરેચર વોઝ ઓલ્સો નોન. રાઈટ, સો TH TC નોન છે, મટીરિયલના ડાયમેન્શન્સ આર ઓલ્સો નોન, હીટ ટ્રાન્સફર ઇઝ ઓલ્સો નોન. સો વી ફાઇન્ડ ધી થર્મલ કંડક્ટિવિટી. સો દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ મેથડ. દેન ધી સર્લ્સ બાર મેથડમાં second method is Searles bar method. So જે રીતે નેમ સજેસ્ટ કરે છે એમાં એક મેટલ બાર અથવા સિલિન્ડ્રિકલ પાર્ટ યુઝ કરવામાં આવશે, જેની એક સાઈડ this is subjected to hot steam અને સેકન્ડ સાઈડ પર કોલ્ડ વોટર રાખવામાં આવશે of known amount. Okay, steam which will be at temperature TH, okay, and cold water જેનું amount known છે. So again, due to temperature difference there will be heat transfer from hot steam side to cold water side, right? So total heat transfer that you can compute will be, since we know cold water ની amount known છે, any heat capacity we will find, heat capacity you can find, and એનું temperature, let's say initially it was TC1 અને after the steady state TC2 થયું. So that will give you, sorry, TC2 minus TC1. So Q આપણને ખબર પડશે with time, right? So this will give you heat transfer from hot side to cold side by observing the change in the temperature of material, change in the temperature of water. So Q is known, again dimension, the cross sectional area is known, length is also known, right? So based on that, again put all these parameter and you can compute the thermal conductivity. Similarly, least disk method માં so you have kind of a disk, સ્પેસિમેન્ટની ડિસ્ક છે, ટોપ સાઈડ પર હોટ સ્ટીમ પાસ થશે અને બોટમથી એ કૂલ કરવામાં આવેલી હોય છે. સો અગેન ડ્યુ ટુ ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ દેર વિલ બી હીટ ટ્રાન્સફર એન્ડ યુ નો ધી ડાયમેન્શન, કેટલું ટેમ્પરેચર ચેન્જ થયું છે, ધી હીટ ટ્રાન્સફર દેટ યુ કેન ઓબ્ઝર્વ બેઝડ ઓન ધી ચેન્જ ઇન ધી temperature of either cold water or the steam, right? And then you can compute the thermal conductivity. So this is the basic idea of heat transfer in convection and how we compute the thermal conductivity. Once આપણી પાસે thermal conductivity નો ડેટા છે for a given material, then આપણે find out કરી શકીએ કે એ મટીરિયલ કેટલું heat transfer માટે capable છે. So if you have a different if you have to design a different heat exchanger and તમારી પાસે different models available છે, so કયું બેસ્ટ સુટેડ રહેશે, હાઉ યુ ડિસાઇડ બેઝડ ઓન ધી થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી વેલ્યુ કે કયું આપણા બજેટમાં આવે છે અને આપણી હીટ ટ્રાન્સફરની રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી કરે છે કે નહીં. સો દેટ વોઝ વન એક્ઝામ્પલ ફોર હીટ ટ્રાન્સફર થ્રુ કન્ડક્શન. નાવ જ્યારે આપણે કન્વેક્શન પર મૂવ કરીએ, વિચ ઇઝ સેકન્ડ મોડ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર. નાવ ઇન કન્વેક્શન જે આપણે શીખ્યા કે કન્વેક્શનમાં હીટ ટ્રાન્સફર ઇઝ થ્રુ ધી મોલિક્યુલ કોલિઝન
and diffusion along with the flow direction. So flow direction is important part, right? So depending upon જે ફ્લો કઈ રીતે થઈ રહ્યો છે, સો ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી ફ્લો કન્ડિશન્સ, જે કન્વેક્શનને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે, નેચરલ કન્વેક્શન એન્ડ ફોર્સ કન્વેક્શન. સો એઝ ઓલરેડી સેડ that convection is dominant in gases and liquid, right? Now so it's like heat transfer along with the flow. Okay, so this is the flow direction is flow direction is equal to heat transfer direction. Right? Now depending upon type of flow, either we can divide it to two parts, natural and forced convection. So natural convection માં જે flow છે, જે fluid motion છે, that is caused by buoyancy forces resulting from the density variation. Density variation શાના માટે આવે છે? Because change in the temperature that causes your density fluctuation. So best example જે છે sea and land breeze નું કહી શકાય. So sea and land breeze માં શું થતું હોય છે? Again it's very old phenomena that you have learned in your 11th 12th, કે આપણા જે અત્યારે સમર્સ ચાલી રહ્યો છે, રાઈટ? સો ઇફ યુ વિલ ગો સમવેર અરાઉન્ડ સી એરિયામાં, દરિયા કિનારાની નજીક જશો, સો લેન્ડ જે છે અત્યારે જલ્દી ગરમ હીટ થશે કમ્પેર ટુ ધી વોટર સરફેસ. એના લીધે જમીનની પાસેની જે એર છે that will also heat up faster, and at higher temperature એરની ડેન્સિટી ઓછી થશે. ઓછી ડેન્સિટીના લીધે that will move up, right? Compared to that જે સી સરફેસ પર એર છે that is at lower temperature, so એ લોઅર ટેમ્પરેચરના લીધે એની ડેન્સિટી વધારે છે, રાઈટ? સો સી સરફેસ પર હાઈ ડેન્સિટીવાળું એર છે, વાઇલ ધી સી શોર પર લોઅર ડેન્સિટીવાળી એર છે that will try to move up. As this hot air is moving up, there will be kind of a vacuum created. એના લીધે સી સરફેસથી લેન્ડ તરફ એર જે છે એ ટ્રાન્સફર થશે, રાઈટ? સો બિકોઝ ઓફ દેટ વી ગેટ અ ધીસ સી બ્રીઝ ડ્યુરિંગ ધી ડે, અને નાઇટમાં રિવર્સ ફિનોમિના થતો હોય છે, રાઈટ? સો આપણે લેન્ડ બ્રીઝ કન્સિડર કરતા હોય છે. સો દેટ ઇઝ ધી બેસિક એક્ઝામ્પલ ઓફ નેચરલ કન્વેક્શન, જ્યાં ડેન્સિટી ડિફરન્સના લીધે heat is transferred from one place to another place. For us, we can visualize it as another example could be the boiling of water, right? So let's say in a pan you are boiling a water. So there are layers of water molecules, and નીચેથી heat source provide કરેલો છે, right? So એના લીધે molecules closer to the hot surface will heat up faster. So our region ma there will be due to high temperature low density will be created. Compared to that, जो top surface ની વાત કરીએ, which is at relatively low temperature, okay? So term should be relatively low temperature, so that will have a higher density. So this high density fluid will try to move down, and low density fluid will try to go up. So because of this up and down motion, there will be further heat transfer from bottom layer to top layer, right? So this is how heat transfer is occurring through natural convection, through the because of the change in the density and buoyancy forces are created. While in forced convection, fluid is forced to flow over the surface by an external source, so a fan, pump, anything, અને external source ના લીધે fluid flow થાય છે, અને along with the fluid flow there will be heat transfer. So જે heat exchanger અથવા cooling tower માં આપણે water pump કરતા હોઈએ છીએ તો fluid pump કરતા હોઈએ છીએ, so that is an easiest example of forced convection. So as a chemical engineer we encounter both natural and forced convection. So for most of the heat exchangers that are based on the forced convection, but some of them are based on the natural convection. જે આપણે boiling કે condensation ની consider કરીએ તો then natural convection also will take part. Even cooling towers are combination of natural and forced convection, right? So many real life example include both natural and forced convection at the same time. So this was one classification.
based on type of flow, whether it's forced external or due to the natural change in the density, right? But we can also further divide, આપણે further convective heat transfer ને divide કરી શકીએ depending upon flow regime. So if I look at the flow regime, then I can say I have a laminar convective heat transfer or turbulent convective heat transfer. So same, but now we have quantified it कि flow regime કઈ છે. In according, either we will say it's laminar heat transfer or turbulent convective heat transfer. So laminar flow માં શું હોય છે? You have a smooth boundary layers, right? So your boundary layers are smooth, and ordered. So if this is a metal surface જેની ઉપરથી fluid pass થઈ રહ્યું છે, if metal surface is at a higher temperature, then heat transfer જે છે, since there is no mixing, smooth streamlined boundaries બની રહી છે, so heat will be transferred from layer to layer, right? So because of that your heat transfer might be slower. But compared to that, when we are in turbulent convective heat transfer, so we have a chaotic boundary conditions, right? Chaotic boundary layer. Turbulence માં આપણી પાસે eddy mixing भी હોય છે. So due to this, heat transfer is enhanced because of internal mixing. કારણ કે internal mixing જે છે eddies ના લીધે વધવા લાગી છે. I think someone raised your hand. કોઈને કંઈ ડાઉટ હતો? Okay. No, if you have doubt you can directly ask. You don't have to raise your hand. Directly પૂછી લો, કંઈ વાંધો નહીં. If not, so let's continue. So that is another classification. Then you can also classify this convective heat transfer based on the phase change. So you might have a single phase convective heat transfer and double phase convective heat transfer. So જેવું the name suggest કરે છે, single phase માં you will have only one phase, no phase change will occur, while double phase માં you can consider all this boiling or condensation, right? So यहाँ गड़ी boiling માં શું થશે कि your liquid is heated to some temperature till its melting, till its boiling point સુધી જે heat transfer છે that will be through sensible heat. Then latent heat transfer થશે અને phase change occur થશે. Then second phase માં further heat transfer થશે through sensible heat, right? So that is combination of two phase, like phase change is also there, and then you have two phase. કે liquid phase માં અલગ રીતે heat transfer થશે અને liquid માંથી જ્યારે vapor phase માં બન્યું તો vapor phase માં same material માટે your heat transfer coefficient and things will change, right? So you have to account for both conditions there. So heat exchanger ની calculations માં તમે જોવું હશે. So boilers અથવા તો condensers એના calculation માં there are specific terms that you have to consider. Apart from just energy change, જ્યાં sensible and latent heat બંને transfer કરવામાં આવે છે, જે આપણે heat transfer coefficient ની calculation છે that will also vary. So if you will go into detailed design of this heat exchanger, then you have to consider whether this phase change is occurring or not.
if phase change is occurring, then your calculation will vary. I forgot the book's name, but sorry, મને book name યાદ નથી, but there are some good books જ્યાં કરી તમને proper sections આપેલા છે for design of boilers or condensers, where you will see this difference. Okay, due to the phase change we have to account for certain extra terms, right? So this were the classification. Although જ્યારે convective heat transfer ની વાત કરવામાં આવે છે, so mainly natural and forced convection is considered થાય છે, but એ સિવાય there are other classifications also there. Now how do we quantify convective heat transfer? So conduction માં આપણે Fourier's law જોયેલો, જ્યાં flux is proportional to temperature gradient. Convection માટે Newton's law of cooling use થાય છે, where your heat transfer is proportional to difference between temperature of body to its surrounding, right? And if we remove the proportionality, then we add the constant. So actually this should be Q. So therefore Q will be H into delta T, and then Q is equal to Q by A, sorry, Q into A. So you get HA delta T, right? Where your H is your heat transfer coefficient, in a unit है watt per meter square Kelvin, right? Now heat transfer coefficient is related to shape and orientation of the subject. So એના પર આપણે further detail માં આવીશું. Now if આપણે compare કરવા માંગીએ conduction and convection, so there is a relation between conduction and convective heat transfer, right? So some people say that convection is an enhanced form of conductive heat transfer. The movement of fluid surrounding the metal helps to carry the heat transfer by conduction. So આમાં કહેવા શું માંગે છે કે if we visualize let's say shell and tube heat exchanger consider કરીએ, એમાં મેટલ પાઇપમાંથી તમારું ફ્લુઇડ પાસ થઈ રહ્યું છે, મેટલ પાઇપની આઉટસાઇડમાં હાયર ટેમ્પરેચર પર ફ્લુઇડ છે, ઇનસાઇડમાં લોઅર ટેમ્પરેચરવાળું કોલ્ડ ફ્લુઇડ છે. સો હીટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ હાઈ ટેમ્પરેચર ફ્લુઇડ ટુ લો ટેમ્પરેચર ફ્લુઇડ. તો if you look at the cross sectional area અથવા તો zoomed in area across the tube of that heat exchanger, what we will see is our metal surface surrounding માં આપણી પાસે hot fluid છે, inside માં આપણી પાસે cold fluid છે. So this will be the direction of heat transfer. Heat transfer આ direction માં થશે. Now within the fluid જે heat transfer થશે, this will be convective heat transfer. So within the fluid convective heat transfer થશે. Now ટ્યુબની બોડી જે છે એક સાઈડે હાયર ટેમ્પરેચર પર છે, અહીંયા આગળ TH, અને આ સાઈડે લોઅર ટેમ્પરેચર પર છે. સો આટલા પોર્શનમાં there will be conductive heat transfer, right? અને further અહીંયા આગળથી within the fluid again we will have convective heat transfer. So the movement of fluid surrounding the metal helps to carry the heat transfer by conduction. So if the cold fluid એનું સ્પીડ આપણે વધારે લઈશું, સો લેટ્સ સે લેમિનારથી અને ટર્બ્યુલન્ટ રિજનમાં રહ્યા, તો ઇન્ટરનલ મિક્સિંગ વધારે થશે, એના લીધે કોલ્ડ ફ્લુઇડમાં કન્વેક્ટિવ હીટ ટ્રાન્સફર વધારે થશે. સો બિકોઝ ઓફ દેટ જે બી એનર્જી થ્રુ કન્ડક્શન અહીંયા આગળથી અહીંયા કેરી થાય છે, ફ્લુઇડ એને ફાસ્ટર કેરી ફોરવર્ડ કરીને આગળ વધશે. સો ફર્ધર દેર વિલ બી ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ ક્રિએટેડ between the surface, like એક સાઈડ હાયર ટેમ્પરેચર TH છે, જો ઇન્ટરનલ આપણે ફ્લો વધારી દઈએ ફ્લુઇડનો, એ ફાસ્ટર હીટ કેરી કરશે, સો ટેમ્પરેચર ઇનસાઇડ ડ્રોપ થશે, એના લીધે ફર્ધર હીટ ટ્રાન્સફર જે કન્ડક્શનથી થવાનું છે એ ફાસ્ટ થશે, કારણ કે ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ વધી ગયો, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ, સો conduction and convection in a way are related, they help each other, right? Now if we compare the equation of conduction and convection,
then what we get is કન્વેક્શનમાં આપણે કંડક્શનમાં આપણે રખ્યું Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કે એ ડેલ્ટા ટી બાય એલ અથવા ડેલ્ટા એક્સ ઓર એલ, અને કન્વેક્શનમાં એચ એ ડેલ્ટા ટી, વેર એચ ઇઝ હીટ ટ્રાન્સફર કોએફિશિયન્ટ. So considering heat transfer across a same temperature region पर થઈ રહ્યું છે, same material પર, so delta T and area you can remove, then you will get heat transfer coefficient as K by L. Right? So heat transfer coefficient and thermal conductivity are in a way related, right? So if a temperature of cylinder increases, fluid motion increases and becomes turbulent, whereupon the fluid becomes more efficient at carrying heat, and H can turn out to be 10 to the power 2 to 10 to the power 4 times K by L. So if fluid motion further increase થશે, આ જે હીટ એક્સચેન્જરનો આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો, તો એના લીધે જે કન્વેક્ટિવ હીટ ટ્રાન્સફર છે એનાથી હીટ વધારે ટ્રાન્સફર થશે, એન્ડ જે હીટ ટ્રાન્સફર કોફિશિયન્ટ છે that can increase from 100 to 1000 times of thermal conductivity value. So in order to compare कि કયું heat transfer વધારે થાય છે, conductive heat transfer dominant છે, convective heat transfer dominant છે, there is this dimensional less quantity which is introduced called as Nusselt number. So Nusselt number શું છે is ratio of heat transfer by convection to conduction, and it is given as this. So again આપણે Q heat transfer નો equation મૂકીશું, conduction is HA delta T and this is KA delta T by L, so you will get HL by K, right? So this is your Nusselt number. હવે આનું યુઝફુલનેસ શું છે, why to quantify, how to relate કરવાથી શું ફાયદો થશે conduction and convection ને, તો આપણે એના પર આવીએ. Now there are various so convective heat transfer is like mainly contributes due to the fluid motion, right? So fluid motion માં આપણે fluid flow માં ઘણી જગ્યા છે, there are various types, various conditions in a fluid flow. So if we want to quantify convective heat transfer, કે convective heat transfer થી કેટલું energy આપણે transfer કરી શકીએ maximum depending upon fluid flow condition, so we have to relate it through different fluid flow conditions, right? So there are various dimensionless numbers, these are being used to quantify this heat transfer through heat transfer through convection, right? So again मैं અત્યારે बहुत डिटेल में नहीं जतो equations नहीं, you can refer to the previous lectures. So there is this, first is Grashof number, so this is kind of a ratio between buoyant force to viscous force. So this kind of relates કે કઈ region માં આપણે રહીશું. So if Grashof number is much higher, then you are in a turbulent region. If it's lower, then you are in a kind of a laminar region, and which forces are dominant. Okay, so it's a ratio of buoyancy to viscous force. Then second you have this Prandtl's number. So Prandtl's number is a ratio of your kinetic diffusivity to thermal kinetic diffusion to thermal diffusion, right? So it kind of a relates कि कयु boundary layer, velocity boundary layer અથવા thermal boundary layer dominant છે. So જેમ આપણે fluid flow માં આપણે consider કરીએ છીએ कि this boundary layer is created, okay, depending upon the flow condition. Similarly જ્યારે fluid pass થઈ રહ્યું છે,
So there will be this thermal boundary layer. We can also imagine the formation of thermal boundary layer, particularly for the laminar conditions, right? So Prandtl numbers relates your this velocity or viscous boundary layer to your thermal boundary layer. So કોની ઇફેક્ટ વધારે ડોમિનન્ટ હશે એ ડિનોટ કરવા માટે. નાઉ નેચરલ કન્વેક્શનમાં quantity similar to the Nusselt number is your Rayleigh number, RE. So Rayleigh number is given as multiplication of Grashof and Prandtl's number, right? So Rayleigh numbers also provide करसे, so it will provide, so it's kind of a Nusselt numbers related से, right? So it will provide how much convective heat transfer is occurring through natural convection. So this is used for natural convection. Equivalent to Nusselt number. Force convection में then there are another Reynolds number एक है. Okay, Reynolds number you all know, it's viscous force by inertia force. Rho Vd by mu, right? And then you have a Nusselt number. આપણે અત્યારે એની ઇક્વેશનમાં નહીં જતા, બટ આ બધા ઇક્વેશન્સ જે છે, આ બધા જે ડાયમેન્શનલેસ ક્વોન્ટિટી છે, દેટ વિલ હેલ્પ યુ ટુ કેરેક્ટરાઇઝ ફ્લો કન્ડિશન, કે ફ્લો કન્ડિશન્સ આપણી સિસ્ટમમાં કઈ રીતની છે. તો એ ફ્લો કન્ડિશન્સથી આપણે એને હીટ ટ્રાન્સફર સાથે કઈ રીતે રિલેટ કરી શકીએ. સો ફોર દેટ there are various, if I want to talk about usefulness, so various empirical equations. So Nusselt number ની આપણે વાત કરીએ. Let's consider Nusselt number, right? So which is HL by K. Okay. So let's say based on the flow conditions, you know what's the value of Nu, right? You know this. Based on what kind of material you have, what kind of fluid you have, you know its thermal conductivity, you know the characteristic length, so you know L. So if you know this, you can compute H based on Nusselt number value, right? You can find the H, heat transfer coefficient, which will help you to let's say design heat exchangers or heat transfer equipment. So depending upon flow conditions, there are various empirical equations that are used to relate Nusselt number with other dimensionless numbers such as Rayleigh's number and Prandtl's number, right? So આ બે તમે નામ સાંભળ્યા જશે, સીડર ટેટ એન્ડ રિટર્સ બોટ. That is Nusselt number is a laminar flow condition માટે यूज થતું હોય છે. So laminar flow condition માં we can relate Nusselt number as 1.86, Reynolds number to the power 3 1/3 and Prandtl's number to the power 1/3. Then there is this Dittus-Boelter equation જે turbulent condition માટે यूज થાય છે. Reynolds number is to I think it's 1/3. Sorry, it's 0.8 and Prandtl's number to the power n. Okay. So n could be 0.3 or 0.4 heating के cooling application માટે. So આપણને flow conditions ખબર હશે.
then we can compute the Nusselt number, and then from that for a given fluid flow condition perthi find out Nusselt number. You will know the thermal conductivity value because thermal conductivity is fluid property, right? So material property છે, તો એ K value ખબર છે. Then you can use this equation and find out the heat transfer coefficient for a particular flow conditions, જે આપણે further use કરીશું heat exchanger ના design માટે કોઈ બી further heat transfer calculations માં, right? So if you will see this reference, so Nusselt number ના various relations available છે, જે આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા કે that could be thermal boundary layer, જેવું આપણે velocity boundary layer consider કર્યું છે. same flow conditions ના લીધે you will get a thermal boundary layer, અને derivations આપેલા છે. then depending upon જે flow regime છે, so for free convection or natural convection you can relate Nusselt number through Rayleigh's number, right? તો NA ના RA ના રિલેશન આપેલા છે. Nusselt number for a laminar flow આપેલું છે. then further complications, so force convection in a turbulent pipeline, તો એમાં કઈ રીતે Nusselt number vary થશે. so you have empirical equations available for all of this, right? so based on that you can compute Nusselt number and then directly relate the heat transfer coefficient, since heat transfer coefficient is a flow property, right? it's a flow property, fluid property કે fluid flow પર એ depend કરશે. so because of that you have to have some quantities to easily calculate it, else આપણે દર વખતે experiment કરવા possible નથી, right? કે to find the heat transfer coefficient for the given flow conditions. so જે heat transfer through convection ના experiment માં આપણે કરેલું, તો એમાં આ જ કરેલું, આપણે natural convection માં heat transfer coefficient find કરેલું, and then we computed the Nusselt number. further એમાં આપણે કોઈ correlation derive નતો કર્યો, but then you can derive કે જે Nusselt number find કર્યો છે, how we can relate it with the flow conditions, right? so એમાં Reynolds number, Prandtl's number you can find for all the readings that we have taken, and try to see કે આપણે કયું relations follow થાય છે natural convection માં, right? and then if a equation સાથે fit થાય છે, so depending upon flow condition we can directly compute the heat transfer coefficient without doing any experiment part. so this is the importance for heat transfer through convection. and then last part is heat transfer through radiation. last mode of heat transfer is heat transfer through radiation. so compared to conduction and convection, જે આપણે heat transfer માટે કોઈ medium ની જરૂરત છે, radiation માં heat transfer is only occurring via electromagnetic wave, so we don't require any media, એ vacuum માં બી થવાનું છે. અને heat transfer through radiation is given by Stephan-Boltzmann law, which says that energy radiated per unit area per unit time is proportional to the fourth power of its temperature. so કોઈ બી body which is above absolute 0 Kelvin will release some amount of energy from itself, right? so એ જે energy release થાય છે, જે electromagnetic waves માં energy release થાય છે, that is proportional to the fourth power of temperature. અને આપણે જો proportionality હટાઈ દઈએ, then you add this two constant. one is sigma, which is Stephan-Boltzmann constant, જેની વેલ્યુ આ છે 5.67 10 to the power minus 8. લાસ્ટ આપણે જે એક એક્સપેરિમેન્ટ હતો એ there we computed the Stephan-Boltzmann constant value also from the experiment, right? then the emissivity parameter. so emissivity parameter ની details પર આપણે પછી આવીશું, right? so then this is how you can give the heat transfer through radiation. so since આપણે conduction and convection માં શું હતું, both conduction and convection heat transfer was proportional to delta T or its 1 power 1, right?
So basically it's one power was 1. It was proportional to temperature to the power 1. While radiation ma heat transfer is proportional to the fourth power of temperature. Okay, so this is important. Now so both conduction and convection માં જેમ જેમ ટેમ્પરેચર વધશે હીટ ટ્રાન્સફર વધશે, બટ અહીંયા આગળ રેડિયેશનમાં ટેમ્પરેચર વધવાની સાથે હીટ ટ્રાન્સફર વિલ વેરી ટુ ધી ફોર્થ પાવર ઓફ રેડિયેશન. સો એનાથી ડિફરન્સ શું થાય? સો યુ કેન ક્લિયરલી વિઝ્યુઅલાઇઝ કે જો આપણી પાસે મટીરિયલ ડિફરન્ટ ટેમ્પરેચર પર અવેલેબલ છે, કે એક જ રેડિયેટિંગ મટીરિયલ which is at 300 Kelvin and instead it's at 1500 Kelvin. So heat transfer, so this is at condition 1, condition 2, same material લઈએ છે, right? So heat transfer at condition 2 to heat transfer at condition 1 through radiation, this will be proportional to 500 to the power 4 and 300 to the power 4. सिग्मा एप्सिलॉन जता રહેશે, like emissivity and Stephen Boltzmann parameter જતા રહેશે. So you can see the temperature difference, જેવું ટેમ્પરેચર વધે છે રેડિયેટિવ હીટ ટ્રાન્સફર જે છે એનું મેગ્નિટ્યુડ ઘણું વધારે થાય છે, રાઈટ? સો હીટ ટ્રાન્સફર થ્રુ રેડિયેશન ઇઝ ઓલ્સો એન ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ સ્પેસિફિકલી ફોર અસ વેન વી આર ડુઈંગ ધી ફર્નેસ કેલ્ક્યુલેશન્સ. સો થોડી થિયરી પર આવીએ રેડિયેશનની. So radiation from a surface is emitted in all possible directions, right? A body which is above absolute zero temperature will emit radiation in all directions over different wavelengths. So જે બી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ છે એનું જે આપણે સ્પેક્ટ્રમ ડિવાઈડ કરીશું ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી વેવલેન્થ ઓફ અ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ, we get different wave. We get visible light spectrum, we get infrared spectrum, ultraviolet spectrum, right? Gamma rays and stuff. So as a chemical engineer, the most of the part we deal with that comes into the infrared wavelength. So જે બી આપણે ટેમ્પરેચર કન્ડિશન પર વર્ક કરીએ છીએ, જે ટાઈપના મટીરિયલ સાથે ડીલ કરીએ છીએ, સો જે રેડિયેશન્સ આવતા હોય છે દેટ આર ઓન ઇન્ફ્રારેડ લેવલ, ઇન્ફ્રારેડ wavelength levels, right? So all materials emits radiation over a wide range of wavelengths. So what kind of wavelength it will emit, that will depend upon the material's property. Now amount of radiation depends on the material body and the nature of its surface. કેવા ટાઈપનું મટીરિયલ છે અને એની સરફેસ કઈ રીતની છે. વાય ધીસ પાર્ટ અગેન થિયરીમાં આપણે ફર્ધર એને ડિસ્કસ કરીશું કે કેમ એક્ઝેક્ટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો દેટ ઇઝ ધીસ કોન્સેપ્ટ ઓફ બ્લેક બોડી વિચ ઇઝ એન આઈડિયલાઇઝ સરફેસ that is called as a perfect emitter and absorber. સો બ્લેક બોડી એક આઈડિયલ બોડી કોન્સેપ્ટ બનાવો છે કે જેના પર કેટલું બી અમાઉન્ટ ઓફ રેડિયેશન ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે એ બધું જ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે, રાઈટ? સો દેટ્સ વાય ઇટ્સ અ પરફેક્ટ એબ્ઝોર્બર એન્ડ એટ અ સેમ ટેમ્પરેચર, એટ અ સેમ કન્ડિશન જે ટેમ્પરેચર પર એને રાખવામાં આવશે એ પરફેક્ટલી રેડિયેશન એમિટ કરશે, રાઈટ? So that's why black body, an ideal radiator, is body which emits and absorbs at any temperature the maximum possible radiation at any given wavelength. So how to quantify a black body? If the black body follows this three simple rule, that it will emit most of the radiations at a given temperature, right? Then it absorbs all the radiations જે એના પર નાખવામાં આવે છે. Now it emits radiation uniformly in the all directions, so that's why it's diffuse emitter. Diffuse emitter means that જે એમિશન થાય છે, જે બી એનર્જી એ ટ્રાન્સફર કરે છે બ્લેક બોડી, એ બધી ડાયરેક્શનમાં સેમ અમાઉન્ટમાં થાય છે. સો દેર ઇઝ નો ડાયરેક્શનલ પ્રેફરન્સ ફોર એનર્જી ટુ બી ટ્રાન્સફર્ડ, રાઈટ? સો દેટ્સ વાય ઇટ્સ અ ડિફ્યુઝ એમિટર. સો એ આઈડિયલાઇઝ કોન્સેપ્ટ છે બ્લેક બોડીનો. બટ જ્યારે આપણે રિયલ સરફેસની વાત કરીએ કે રિયલ મટીરિયલની વાત કરીએ, સો રિયલ બોડી emits less energy compared to black body. So there is a difference between energy transferred by a black body or a real body. Similarly black body બધી એનર્જી જે રેડિયેશન એના પર આપવામાં આવે છે એબ્ઝોર્બ કરી લે છે, બટ રિયલ બોડી જે છે it might not absorb all the energy incident upon it.
સો આ એક્ઝામ્પલ છે કે ઇફ યુ હેવ અ સરફેસ, એના પર અમુક લાઇટ ઇન્સિડન્ટ કરવામાં આવી, સો પાર્ટ ઓફ ઇટ વિલ બી રિફ્લેક્ટેડ બેક, પાર્ટ ઓફ ઇટ વિલ બી અબ્ઝોર્બ એન્ડ પાર્ટ ઓફ ઇટ વિલ બી ટ્રાન્સમિટેડ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ રિયલ બોડી વર્ક કરશે કે એના પર જે બી એનર્જી આવી છે, સર્ટેન પાર્ટ રિફ્લેક્ટ બેક કરી લીધો, સર્ટેન પાર્ટ એબ્ઝોર્બ કર્યો અને સર્ટેન પાર્ટ એને ટ્રાન્સફર કરી લીધો, રાઈટ. સો દેટ્સ વાય રિયલ બોડી વિલ બિહેવ સ્લાઇટલી ડિફરન્ટ. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કમ્પેર કે એનર્જી ટ્રાન્સફર એકચ્યુઅલ આઈડિયલ બોડી અને રિયલ બોડીમાં કઈ રીતે થયું છે, એના માટે એક ટર્મ જે છે દેટ ઇઝ એમિસિવિટી. સો એમિસિવિટી ઇઝ અ રેશિયો ઓફ એનર્જી એમિટેડ બાય real body to energy emitted by black body at the same temperature. So this will give, so emissivity will vary for different materials and it will give us the comparison. So જે આપણા ઇક્વેશનમાં જે આ પેરામીટર આવે emissivity, that is to include the real condition. Okay, so જે સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેન ઇક્વેશન છે that was given based on the ideal conditions, but real body માટે જે એમિશન છે that will differ, so that's why emissivity value પણ include કરવામાં આવી છે, right. Now depending upon type of so જે ઇન્સિડન્ટ રેડિયેશન છે, so આપણે કીધું કે પાર્ટ ઓફ ઇટ ઇઝ રિફ્લેક્ટેડ, પાર્ટ ઓફ ઇટ એબ્ઝોર્બ, પાર્ટ ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ. So there are different terms used for that. So જે બી amount of energy absorb કરવામાં આવી, so એને આલ્ફાથી ડિનોટ કરવામાં આવે છે, that is absorptivity of a material. Then જે બી amount ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, ટ્રાન્સફર થાય છે, that is transmittivity of your material, transmittivity material. And then જે બી રિફ્લેક્ટ કરવામાં આવે છે, right. So it's kind of a rho symbol, that is your reflectivity. So it's a fraction. So alpha is amount of fraction of energy that is absorbed. Tau is transmittivity, so fraction of energy that is transmitted, and rho is kind of a amount fraction of energy that is reflected. So summation of alpha plus t plus rho should be 1, right. So it's a fraction value. Now જે બ્લેક બોડી છે, સો બ્લેક બોડી બધી એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરે છે. સો ફોર અ બ્લેક બોડી આલ્ફા ઇઝ 1, રાઈટ. દેન જે ઓપેક્યુ બોડી છે, ઓપેક્યુ બોડી મીન્સ જે બી કલર્ડ મટીરિયલ છે જે ટ્રાન્સપરન્ટ નથી, તો તેના માટે ટ્રાન્સમિટિવિટી ઇઝ 0, therefore alpha and rho is equal to 1. Okay, so that's an opaque body. Now depending upon type of surface, the reflected radiation is specular or diffuse. So this is just a small concept that let's say part of energy is reflected back, so depending upon surface કે રીતની બનેલી છે, if it's a smooth surface then જે radiation reflect થાય છે that will be spectacular. If it's a rough surface then diffuse directionમાં energy transfer થશે. And this surface property also determines emissivity of a material. So if we have a smooth and polished surface, that means if most of the energy જે છે reflect back કરી લેશે, and if we have a irregular surface then its emittivity will be different. Okay. Now અહીંયા આગળ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ એમિસિવિટીનો કોન્સેપ્ટ અહીં આવતો હોય છે, જેમાં વોટ યુ કાઉન્ટ ઇઝ ટાઈપ ઓફ એમિસિવિટી. સો ફર્સ્ટ ઇઝ ટોટલ એમિસિવિટી, જે અત્યારે આપણે જોઈ, દેટ્સ અ રેશિયો ઓફ એનર્જી એમિટેડ બાય રિયલ બોડી ટુ ધી આઈડિયલ બ્લેક બોડી. Then there is spectral emissivity.
So spectral emissivity શું છે? This will again same ratio of energy emitted by a real body to an ideal black body, but at specific wavelength. So a specific wavelength માટે એ ફોકસ કરશે, right? Then there is this directional emissivity કે કઈ ડાયરેક્શનમાં કેટલા અમાઉન્ટમાં એમિશન કરવામાં આવે છે. સો બેઝડ ઓન દેટ યુ કેન ફાઇન્ડ ધી ડાયરેક્શનલ એમિસિવિટી ઓલ્સો. સો આનો યુઝ શું છે એના પર આવીશું. દેટ ઇઝ સ્પેક્ટ્રલ એમિસિવિટીનું એક્ઝામ્પલ જે છે જનરલી યુ કેન કન્સિડર યોર સોલાર પેનલ્સ. આઈ વિલ કમ ટુ દેટ પાર્ટ ઓલ્સો. સો ધીસ ઇઝ વન પાર્ટ. દેન દેર ઇઝ ધીસ કિર્ચોફ્સ લો જે યુઝ થતો હોય છે રેડિયેશનમાં. કિર્ચોફ્સ લો શું કહે છે કે એટ અ થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમ એમિસિવિટી એન્ડ એબ્ઝોર્પ્ટિવિટી આર સેમ. સો જેટલું મટીરિયલ એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરે છે, સો ટોટલ એનર્જી ઇન that will be kind of total energy out. So this is what Kirchhoff's law says कि જેટલું બી મટીરિયલ પર એનર્જી ઇન્સિડેન્ટ કરવામાં આવી, જો જેટલું પાર્ટ એને એબ્ઝોર્બ કર્યો એટલી જ અમાઉન્ટ એ એમિટ કરશે, રાઈટ? સો દેટ્સ વાય એમિસિવિટી એન્ડ એબ્ઝોર્પ્ટિવિટી ફોર અ ગિવન મટીરિયલ એટ થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમ આર સેમ. સો આની યુઝફુલનેસ કઈ રીતે આવે? સો યુઝફુલનેસ છે, સો ધીસ શોઝ દેટ good emitters, જે બી મટીરિયલ ઇઝ ગુડ એમિટર્સ આર ઓલ્સો ગુડ એબ્ઝોર્બર. સો જે આપણે બ્લેક બોડીની વાત કરીએ, સો વી કેન આઈડિયલાઇઝ બ્લેક પેઇન્ટ વિચ ઇઝ અ ક્લોઝર ટુ અ બ્લેક બોડી, રાઈટ? સો બ્લેક પેઇન્ટ છે, ઇટ વિલ એબ્ઝોર્બ ઓલ એનર્જી. સો ઇટ્સ વેરી ગુડ એમિટર કારણ કે એ ક્લોઝર ટુ ધી બ્લેક બોડી છે. સો એની એમિસિવિટી વેલ્યુ, ઈ વેલ્યુ વિલ બી હાયર, રાઈટ? સો ઇટ વિલ બી સમવેર અરાઉન્ડ 0.9 to 0.98. ઠીક છે. સિન્સ ઇટ્સ એમિસિવિટી ઇઝ હાઈ, ઇટ વિલ ઓલ્સો એબ્ઝોર્બ હાયર અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી. સો જ્યાં આપણે વી વોન્ટ કે સરફેસ પર મોર રેડિએટિવ હીટ ટ્રાન્સફર થાય, સો યુ વિલ paint that surface with black paint, right? So that a most amount of radiation absorb kar le. Then poor emitters are poor absorbers, right? So આનો મિનિંગ શું તો, જે બી શાઇની મેટલ્સ અથવા ઓબ્જેક્ટ શાઇની મેટલ્સ છે જેની એમિસિવિટી વેલ્યુ લો હોય છે. સો જનરલી ફોર અ શાઇની મેટલ you will get 0.1 to 0.3 emissivity value. Okay, so their emissivity value is low, so amount of energy they will absorb, that is also low, right? So use એનો કઈ રીતે થશે, આપણને કઈ રીતે ફાયદો થશે કે ઓકે ચલ વી નો દેટ આ મટીરિયલની આ એમિસિવિટી છે કે આ મટીરિયલની એમિસિવિટી સમથિંગ એલ્સ છે. સો આપણને કઈ રીતે યુઝ થશે એના માટે you can think about it as આ રીતે કે if I have a material with low emissivity then since material emissivity low છે, it will reduce loss of energy through radiation. So સરાઉન્ડિંગમાંથી જે બી એનર્જી લોસ થશે ફોર બિકોઝ ઓફ ધીસ લો એમિસિવિટી મટીરિયલ એ ઓછું હશે, મિનિમમ હશે. સો ફોર અ ફર્નેસ એક્ઝામ્પલ જે છે, એક્સટર્નલ પાર્ટ ઓફ ધી ફર્નેસ આર મેડ અપ ઓફ વિથ ધી મટીરિયલ વિચ હેઝ અ લોઅર emissivity. Can? Because we want to minimize the radiative heat transfer, right? So you know the furnace surface are made with the insulated material because ત્યાં આપણે conductive and convective heat transfer ઓછું કરવું છે. Apart from that જે outer surface છે
that will be made with such material જે insulation છે which has a lower emissivity, so that radiative heat transfer outside the furnace will be also low. Okay, then you can consider if you have a higher emissivity, then that will improve heat transfer by radiation. ये material જે છે improve heat transfer by radiation, right? So generally internal parts of furnace are made with such material. So this is one example. Then another example was infrared cameras. જે બી infrared cameras છે that measures how much based on the heat emitted from a surface, from a body, you get this heat map, right? જે બી તમે infrared camera ની images જોઈ હશે. So in a calibrations માટે you need to know the emissivity value of different materials so that you can properly calculate it. So your infrared thermophotography, that is dependent upon what is the emissivity value, how to compute it, and then your solar panels also. So solar panel શું છે? સન્સની એનર્જી જે બી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ આવે છે એબ્ઝોર્બ કરે છે and then you transfer it into the electric heat, right? But એમાં બી what we want is that જે સનલાઇટ આવે છે એ મોસ્ટલી વિઝિબલ લાઇટ જે છે, so it should absorb most visible light and since it will also emit, since solar panels are kept at some higher temperature, right? Not higher but as in like room outside conditions. So let's say અત્યારે 40 degree નું બહાર ટેમ્પરેચર ચાલે છે, so they will also emit some energy, but we want કે જે એનર્જી emit કરે છે that will be minimum, right? So we want that it absorb most of the visible light જે એના પર પડે છે and minimum emission of infrared light due to the temperature, right? So this will be the perfect example of spectral emissivity. We want કે જે મોસ્ટલી વિઝિબલ લાઇટ જે છે એની જે વેવલેન્થમાં જે બી એનર્જી એના પર એમિટ કરવામાં, એના પર ઇન્સિડેન્ટ કરવામાં આવે છે બધી એબ્ઝોર્બ કરે અને એની એમિસિવિટી વેલ્યુ. સો ઇફ એમિસિવિટી in the visible light spectrum will be higher, so absorptivity will be higher, so visible light ને absorb કરશે. બટ ઇન્ફ્રારેડમાં જો મટીરિયલની એમિસિવિટી ઓછી છે એ વેવલેન્થમાં, સો એ જે શું કહેવાય લોસ જે છે એ બી ઓછો હશે, રાઈટ? So this is how you can improve the efficiency of solar panel. तो last lecture जो emissivity radiation related था, so they were on, one was how to find the emissivity of a given material, right? So that is based on a simple principle. Let's say if we have a two body, let's say આપણે back plate નો example લઈએ. This is black body, body number 1, and body number 2 is your real body. So there will be some radiative heat transfer from body 1 to body 2, similarly from body 2 to body 1. Part of it they will absorb each other energy, right? So if we do the energy balance for, let's say, body 2, okay, so if I am doing energy balance for body 2, so શું થશે? Q is equal to એના પર જે એનર્જી ઇન્સિડન્ટ કરવામાં આવે, રાઈટ? સો this is your a black body છે, right? So black body will emit sigma T1 raised to 4. Emissivity value for black body is 1, right? So this will be 1, and આના માટે let's say this is alpha 2 and E2. આટલી એનર્જી એના પર એમિટ કરવામાં આવી, એનું alpha 2 ફ્રેક્શન એ એબ્ઝોર્બ કરશે, રાઈટ? body 2.
then body to પોતે બી radiation energy emit કરશે, that is T24. Now Kirchhoff law says at thermal equilibrium alpha 2 is equal to E2, therefore Q is equal to, let's say E2, sigma भी common निकली जैसे T1 raised to 4 minus T2 raised to 4. So this is how heat transfer from two parallel plate is given, right? અહીંયા આગળ એક શેપ ફેક્ટરનો બી કોન્સેપ્ટ છે, બટ મેં ઇન્ક્લુડ નથી કર્યો. સો શેપ ફેક્ટર ઇઝ નથિંગ બટ લેટ્સ સે બોડી 1 જે છે ટોટલ 100 amount of like 100 ઇલેક્ટ્રોન વોટ એનર્જી એમિટ કરે છે, આઉટ ઓફ વિચ કેટલું બોડી 2 પર રિફ્લેક્ટ થયું. So that will define the shape factor. Let's say 84% એનું reflect થયું. So shape factor from body 1 to body 2 is 0.8. અહીંયા આગળ both the plates are parallel, so 100% energy will be transferred, right? 100% energy will be emitted and received by the second surface. So shape factor નો concept અહીંયા મેં include નહીં કર્યો, but different geometry માટે you will find the concept of shape factor. Although it's not important for the what we are studying here, but shape factor I think તમને calculations માં આવ્યું જ હશે, right? So this is how you do the energy balance between two bodies, two parallel plates, right? So આપણો જે એક્સપેરિમેન્ટ હતો to compute the emissivity, એ એક્સપેરિમેન્ટ સેટઅપમાં શું હતું, we have a black body and a sample material હતું, right? જેનો આપણે ટેમ્પરેચર નોટ ડાઉન કરતા હતા. સો એટલે T1 અને T2, okay, right? So based on that જે T1 જે છે that was like heated at a specific through a specific heating rate, and then T2 temperature was temperature variation, and then with time both T1 and T2 were being noted, and એ એક્વેશનમાં આપણે યુઝ કરેલું. Stephen Boltzmann constant is known, T1 T2 was known, heat transfer was also known since external heating થી heat provide કરવામાં આવતી હતી, and then you compute the emissivity value of a material. So that was one experiment. Second experiment જે હતો જેમાં આપણે Stephen Boltzmann constantનું વેરીફાઈ કરેલું, એમાં આપણે હીટેડ ચેમ્બરમાં બ્લેક બોડી કાઇન્ડ ઓફ મટીરિયલ પ્લેસ કરેલું, જેનું ટેમ્પરેચર વેરિએશન વિથ ટાઈમ વી નોટ ડાઉન. સો વી ફાઇન્ડ આઉટ ધી ક્યુ, જે હીટ ટ્રાન્સફર રેટ થાય છે એ પર્ટિક્યુલર સ્પેસિમેન્ટ માટે, અને તેને આપણે આ સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેન ઇક્વેશન સાથે રિલેટ કરેલો ટુ ફાઇન્ડ ઇટ્સ એનર્જી, રાઈટ? સો દેટ વોઝ સેકન્ડ એક્સપેરિમેન્ટ. Again go to the details of that experiment since the experiments are very fairly simple, so એમાં કોઈ complications નથી, but this is the concept behind that experiment, right? Then જે બી નોલેજ આપણે ગેઇન કર્યું કે કન્ડક્ટિવ એન્ડ કન્વેક્ટિવ હીટ ટ્રાન્સફર માટેનું, સો first the best example that I can give, obviously मैं घड़ी घड़ी heat exchanger कहूँ છું, but heat exchanger is the best example where the combined convective and conductive heat transfer is there. And all these equations that we have discussed, that અહીંયા ઘડી જો કે outside માટે you will need, there are outside and inside heat transfer coefficient, okay? So what you will find જે બી heat exchanger equations calculations થાય છે, તો એમાં heat transfer coefficients are directly related to the flow conditions. એ flow conditions માટે Nusselt number, you find the Nusselt number for that particular flow conditions and then find out the heat transfer coefficient. જે conductive heat transfer છે, for that you need the thermal conductivity. એ materials property છે, so that will come with the specifications, but different materials માટે એ change થશે, right? So this was it for today's class. So basically જે goal હતો કે આપણે ત્રણેય મોડ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફરનું બેસિક સમજવાનું છે, અને જે વર્ચ્યુઅલ લેબમાં એક્સપેરિમેન્ટ થયા તો એની થિયરી બિહાઇન્ડ શું હતી. યુ કેન રિફર ટુ ધીસ ક્લાસીસ ઓલ્સો, રાઈટ? સો આ જે ત્રણ જે લિંક છે એ એક્સપેરિમેન્ટ લિંક્સ છે, અને આ કોરસ્પોન્ડિંગ જે રિયલ વર્લ્ડ એક્ઝામ્પલ્સ છે એક્સપેરિમેન્ટ સેટઅપના એ પ્રોવાઈડ કરેલા છે, રાઈટ? અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ પ્રીવિયસ લેક્ચર લિંક્સ બી તમારી પાસે અવેલેબલ છે, સો તમે એમાં બી જઈને જોઈ શકો છો એક્સપેરિમેન્ટ સેટઅપ. સો આઈ વિલ સ્ટોપ હિયર. જો તમારામાંથી કોઈને કંઈ ડાઉટ હોય તો યુ કેન આસ્ક, or I can stop here. Now let me stop recording first.